amawulire gazze olwaleero ennaku z'omwezi 24 enjega yagwawo ng'ennaku z'omwezi 10 twebuuza nga sinnaba kwogera ku mwami Yoweri Kaguta Museveni kyakoze olwaleero bulijjo alinda ki nze gwe mulaba n'obulago busaakadde ne mu kitongole abo nga bakola obukolomooni bagira bati n'obulago busaakadde nga tugamba mwami Yoweri Kaguta Museveni nti naye ebyagwa ekiteezi ani avunaanyizibwako buli mwaka tubadde tujja tunnyonnyola ndowooza nammwe mukirina mwakikwata buli wamu nti buli mwaka kiteezi abadde agendako buwumbi 4 obukadde 100 buli mwaka ng'ensimbi ezo zakugamba nti tokuŋŋaanya tozimba nsozi za kasasiro ensimbi ezo zaali zakumalawo nsozi buli mwaka waleme kubeerawo nsozi ani avunaanyizibwa mu kuteekawo ensozi ezo ne tugamba mwami Yoweri Kaguta Museveni ekisooka genda ku ekiteezo olabe ekiriyo ekikulu alabika tamanyi kiriyo n'agamba ataddewo IGG okukola investigation yakyogera enkeera wa incident eyo kuba yaliwo nga 10 ku Sunday n'agenda mu social media teyaladressinga na bannamawulire n'agenda mu social media n'agamba ataddewo IGG anoonyereze ekisooka ekyo nga sinnagenda nawala ensonga enkulu bweti eyogamba nti otaddewo abagenda okunoonyereza ku njege yavaako abantu okufa abayitirivu batu mu nfe mbi omuntu gy'atali yagadde kufiiramu mwami Yoweri Museveni teyayita badde bannamawulire ng'amanyi n'okubayita ku myoga simanya PDM n'ayita TV zonna twalisuubidde nti mwami Yoweri Kaguta Museveni yalibadde ayogerako eggwanga ku olwo wallahi ya Mungu yagaana n'okutuusa olwaleero ennaku z'omwezi 24 mwami Yoweri Museveni talabikangako mu kamera bw'ati ng'ayogera ku kiteezi n'ebyo byateekawo IGG yakola bukozi ka statement mu social media ekisookera ddala ebyo bibagambye ng'ogyeko okuba nti teyagendayo n'ekiteezi njagala okukola statement sizino wammanga namba emu mwami Yoweri Kaguta Museveni tatwalangako nsonga y'ekiteezi ng'ensonga enkulu tagitwalangako ng'enkulu ekyo tekibangawo yensonga lwaki teyagenda kiteezi yensonga lwaki n'ebyokujoogerako yabikolerako mu social media yensonga lwaki talina gwe yagoba ng'ate amateeka ga public service standing orders gagamba nti omuntu yenna ng'anoonyerezebwako bwe pakasa batandika okunoonyerezebwako ng'oli mu public service oddako ebbali bulijjo tulajana tubuuza mwami Yoweri Kaguta Museveni ekisooka ogenda ddi ekiteezi n'okutuusa olwaleero akyagaanye ekyokubiri abantu IGG bwagamba mu social media nti abanoonyerezeeko lwaki bakyali ku mulimu ng'amateeka ga public service standing orders gagamba nti omuntu ateekeddwa okubeera bweru ng'akyanoonyerezebwako ekyokusatu yo IGG afulumya ddi ripoota nti buno bugologosi nti buno babukozesa nga buki nga bugologosi muntu assa ku kikkowe nti bonna ne batandika ne baganginga apo ono n'aganginga apo gwe nono n'aganginga apo gwe azifu nze mbadde spendinga 4.1 billion so mu bufunze kye twetaaga ekisookera ddala mwami Yoweri Museveni kale akikoze bana abatadde ebbali naye nnamba emu yeetonde ku bino wammanga ekisooka mwami Yoweri Kaguta Museveni kyalina okwetonda yadde kinakikoze naye kyalina okwetonda nnamba emu kwe kuba nti ensonga y'ekiteegi zitagitwalangako ng'enkulu agikutte na lubalaatu enjega negwawo tagendangayo enjega negwawo n'agenda mu social media bye yagyogererako IGG n'abanga akola ripooti n'alwawo ebbanga lino lyonna abantu ne baba nga basaasanya 4.1 billion nga tolina gwogambyeko nga 10 lwali Museveni lwe yali avaayo n'agamba nti ono bennalonda nkyabayimirizaako okutuusa nga okunoonyerezebwa kuwedde nga 10 ogw'omunaana kale katugambe enkeera kuba 10 kwali kusaasira abantu abafiiriddwa abangi nga enkeera nga naye kale enkeera nga lwali lwa Sunday enkeera yali Sunday 11 kale 12 ku Monday Museveni yali akeerera mu ofiisi kuwandiika kiwandiiko nti nga IGG akyanoonyereza
bano baddeko ebbali no baddeko ebbali nate kikulu kakati naleeta eminane byetuguluba nabyo enkya mwabali wano kambategeeze enkya ku ssaawa 4 tulina press conference nyina press conference nga Lord Mayor ku State Hall okubategeeza kati Museveni amaze okusayininga kino bano bazze ebbali kyekiddako ekyo kyankya ku ssaawa 4 kyekiddako naye olwaleero nti twagala lipoota ekyo tekitunaba kukijjako kigere twagala lipoota kubanga omuntu katugeze bwabanga yabadde asasanya 4.1 billion oyo ekyokumugoba tekimala omuntu abadde asasanya abadde ali obuwumbi obuna n'abulya kasasiro ne yeetuuma ye ng'agenda waka n'agulira abaana baabwe ebitafutafu ebikyepere n'abaliisa ebisiike ng'abantu bannayuganda abalala bali wansi bavundireeyo n'emirambo kati tukyasobola gijjayo oyo omuntu ateekeddwa kubaluzira oyo ateekeddwa kubaluzira ekyo tekimala mwami Museveni akikoze fine aluddewo fine naye twagala lipoota ya IGG bajanike twagala abantu balinnye mukaguli omuntu adala abadde basasanya 4.1 billion abo bannaabwe mu kitongole n'ebweru waayo nzize mbabuuze enkya n'eggulu mwami Lumala bulijjo yatupangisa ebimotoka enjego okuvolo yagwawo ye yagendako n'asaasira n'abantu ekiteezi lwaki teyakwata waakiri akacupa k'amazzi oba n'akwatayo ekintu kyonna n'akiwa abantu abo gwe abadde apangisa ebimotoka buli kigureda ng'obadde okifunamu 2.5 billion mukulu Lumala 2.5 billion buli kigureda buli lunaku nga tosobola kusituka kugenda n'olaba ne ku bantu abali ekiteezi naye yennyini talinyanga n'ekiteezi yabadde ateeka ebimotoka bye abantu abo abamu bwe bati abafaanana bwe batyo ne bannaabwe abali mu gavumenti ya wakati abali mu KCCA basaana kuteekebwa mu kaguli bakkirireko nabo ku meere bagendeko ekitalya bagendeko eruzira kyekiddako ekyo kyankya tugenda biba nnyonnyola byonna nawo wakyaliwo emivuyo wakyaliwo ensonga nnene olwaleero tubadde mu meeting njagala obategeeza tubadde mu meeting ku State Hall wabaddeyo minisita wa Kampala n'omumyuka we wabaddeyo abadde acting director mukulu Luyimbazi ne director Okero ndoza ye meeting yabwe esembyeyo tubadde nayo olwaleero ku ssaawa 9 twawukanye ku ssaawa 10 zennyini nga tuva mu meeting era ne mbagamba nti abamu wano mulina omusaayi gw'abantu mu ngalo sijja bakwatamu ndi musanyufu nti bafulumye era sibakutte mu ngalo okuva kiteezi lwabaawo waliwo be mbadde sikyakwata mu ngalo engamba gwe engalo zo ziriko omusaayi gwe nawe ziriko omusaayi nawe ziriko omusaayi kirungi nti bafulumye sibakutte mu ngalo n'olwaleero nkibazzeemu nga tuli mu meeting kati ebisigadde ebikwatagana n'okugula ettaka nabagamba waliwo emizannyo egyo gyennyini gye mulaba egirimu n'abo bakansala bino byennyini bye tubadde tubagamba bino tubanja ti muleete lipooti mu interdictinge ku bantu ngeno bakansala balinnya mmeeza baagala kugono malaka baagala kugoli malaka tebafaayo kwabo kakati tubagamba enkya katulangirire ekiddako. I'm vindicated. A decision has been taken, though it has come a little late, because a lot of water has gone down the bridge since 10th of August when the incident happened. We expected General Museveni that very day, or probably the following day, to visit Chitezi. He did not do so. We expected him. We expected General Museveni. On the day the catastrophe happened, that is 10th of August, to visit Chitezi. He did not respond. The following day, he issued a statement via the social media. He tweeted and said he had instructed the IGG to investigate the matter and cause prosecution of the people who are responsible for that tragedy. Since then, we have been demanding for this report day in, day out.
to the extent that some people have been even mauling us. They have been attacking us. Why are you demanding for this report? Why did you have to take this evidence to the IGG? Why are you insisting that the IGG should? Because that is our statutory institution. It's a constitutional body charged with the duty of causing investigations and also prosecution of culprits. Unfortunately, the IGG could not release the report in time. And that has, in a way, caused lots of challenges to the institution. Mr. Museveni ought to apologize to Ugandans for the mess that has happened in the institution of KCCA. He should apologize. Because he never took this matter seriously. From day one, he didn't exhibit the kind of vigilance required of the head of state under such circumstances to take appropriate action. Because it's on that very day that particular individuals in the KCCA ought to have been interdicted. Particularly those who are spending 4.1 billion annually, the annual allocation towards the maintenance of Chitez. Because the purpose was to flatten the garbage there, not to create those hazardous mountains. That was the intention. But the mere fact that those mountains piled up under our watch, yet 4.1 billion had been spent, somebody somewhere would be held accountable. And that's the reason we said heads ought to have rolled. That very day, 10th, heads ought to have rolled. 10th of August. Or probably around 11th or Monday, 12th. But since then, we have cited the public standing orders, which are very, very clear. Once one is subjected to investigations of that nature, they are required to step aside to pave way for smooth investigations. They are not supposed to stay on the job. This is what Mr. Museveni ought to have done. Around that time, he did not do so. Now, the report comes almost 2 months after the incident. That's very, very absurd. The other thing is about General Museveni failing to visit Chitez. Up to now, he doesn't know what is happening there. I'm sure if he visited that place, he would not come back the same person. The kind of mountains we have in Chitez there, even up to now, they are still posing a serious danger, at least to the communities around. The people who are in the tents there with no relocation plan, Mr. Museveni is the one who presides over cabinet. So he owes Ugandans an apology. The other thing is that it's not enough to have these people interdicted. There must be prosecution of those who are culpable, particularly those who were responsible for squandering 4.1 billion annual allocation towards maintenance of Chitez. Because that nefarious and criminal conduct invites sanctions, legal sanctions. It's the reason we are demanding for prosecution against those particular individuals. It's the reason we are demanding that the IGG must make the report public. It has to be known. What are the findings? Who did what or who failed to do what? Who slept on the job? Who squandered the money? Generally, who is responsible for the catastrophe, the disaster that claimed lives of many innocent Ugandans? The IGG ought to explain to us in detail what is contained in that report. And that's the reason we still demand. This is not enough. We still demand for that report. 2, we also demand the prosecution of particular individuals who are responsible for squandering the 4.1 billion annual allocation towards maintenance of Chitez. The rest, we have had meetings here about the prevailing situation today. I had a meeting at Stay Hall. There was a meeting. There was a meeting before Kadaga. Kadaga had called for a meeting. After that meeting, the team came to Stay Hall, involving the Minister for Kampala, the State Minister, the then Acting Director, Engineer Luyimbazi, the then Director Public Health,
Okero, and other directors. They were all there together with my second members. We sat in a crisis meeting this afternoon to deal with some of these issues, especially in regards to the fraud there is in the procurement of land for the alternative dump site. Details of what we need to do will be given out to you tomorrow at a press conference, and also the actions we are going to take going forward. So tomorrow at 10 a.m. we have a press conference to roll out the program of action we are going to take in the wake of the new developments, where you have 3 senior managers at Stay Hall interdicted, and also all these issues attendant to what has happened. No, all of the attendant issues. First, the issue regarding the procurement of land. 2, the question of what needs to be done or what we intend to do in the wake of these new developments, how we are going to manage this crisis going forward. Now that 3 senior managers are out of office, we shall roll it out tomorrow at a press conference at 10 a.m.